D. Deposicionamento, D. Concreto, D. E. Instrucciones. General de la apariencia de la, D. Pesos, D. Cuatro posiciones de agujero redondo. Lista de materiales. Install las reglas de aumento de altura en ambos lados. Install el receptor en ambos lados y connect el cable. Retire las pinzas de cabeza de trabajo. Instalado. Transmitter instalado, altura sobre 2.6 米。Install la barra receptora de mano. Instructions D. Interrupter dear and D. Enciende la y aumente la velocidad del generador. Enciende la y aumente el accelerator. Handle D. Botones para subir y bajar de la cabeza de trabajo. Manija delantera y trasera para la de la cabeza de trabajo.
de la cabeza de trabajo. Manager izquierda y derecha para la del cabeza de trabajo. Marca adelante, marca neutral, marca. Pedal del accelerator. Avance y presión el pedal del accelerator. Adelante. Cuelga la marca y presión el pedal del accelerator. Retroceso D. Tres modos D. Cambio de modo D. Adjust D. De la cabeza de trabajo cambio de modo D. D. De la jola. La. Simulator. Adjust de la cabeza de trabajo. Como se muestra en la imagen, el ESL espesor de dos bloques. Como se muestra en la imagen, la distancia del rescator es igual al espesor de tres bloques.
Adjust la altura di trabalho para que mantenga el receptor. La luz verde media siempre encendida. D. Del cabezo de trabalho se ajusta a horizontal. De la cabeza de trabalho. Ajusta la altura a la derecha de la cabeza de trabalho con la palanca receptora. Ajusta la altura a la derecha de la cabeza de trabalho con la palanca receptora. Ajusta la altura del lado izquierdo del cabezo de trabalho con la palanca receptora. Adjust repetidamente la cabeza de trabalho hacia arriba y hacia abajo a la izquierda. Ajusta la altura del receptor en ambos lados. La luz indicadora no parpadea. Estado de trabalho de puntos de mantenimiento. De la pistola de mantequilla. Esquema del punto de mantequilla. Limpie todo el con pistola de agua. Abra la bomba de agua. Limpie todo el con pistola de agua. 上动 Vans Maquinaria Y. Col. Ltd.